So tonight ends our last session all about compositing, no? So thank you for staying in sa tanan weeks sa bootcamp, no? I hope you learned something along the line. And for that, as a token of reward sa mga nagstay, sana all nagstay, no? Pero yeah, so naami mga ipanghatag na tokens para sa inyo as a form of gratitude for joining and participating in this event. Isa na diga tong t-shirt, no? Like, then katong certificate, and other more surprises. Ipadala lang mo siya door to door, so no worries. Though, of course, we also hoping na mag-submit mo output at the end of the whole bootcamp, no? Aron makapalusot mi sa inyong strength, weaknesses, in terms of 3D design. Pero no pressure kay you have all. About sir, um, So, na I think na ako'y na-miss nga pag-join diri and like wala ka na ko siya na-follow. Pero ang final output ang yan, sir, na? oh, yes, yes, yes. Correct. Okay. Pag makasubmit lang mo, like, okay lang if dili mo makasubmit, like, karon na assignment, but at the, like, Yes, sir. kaya kung mga assignment kay, ano mo siya, pero like, kung ano mo siya, like, process siya ba? So, Yeah. pwede siya at the end of the bootcamp kay, mo na to kay, or all output naman kay, makita na mo tanan dito mga lessons na mong i-discuss kay mo dito man makita. So, kailang, so, no pressure kay napatay mga we have all the weeks to finish it or we have all the time to finish it 4 weeks. Kay malay niyo di ba kasi need na mo hands or si call up for the next project, we don't know. So we appreciate you na nag-make you mo effort in participating and joining here sa bootcamp. So more guys, hope you enjoy or learn a lot, no? So going back to our last topic, the part 2 for the compositing part. Next. Ay, so, modeling ko like the design for our shirt na, so, kinahan mo. Next. So, going back sa atong last topic for our bootcamp, which is the part 2 for the compositing. Here, we're going to learn about exporting and rendering. Exporting is important para makabalot na unsa na file format atong himuon para ma-retain ang attributes sa 3D model na atong gibuhat para mabalhin sa laing softwares. Like if you want from Blender to Unreal Engine or Blender to 3D Maya, like so on, so forth. Kailangan na itong mga attributes to retain if you want the object only or gusto na to i-retain tong PBR textures, the lighting, and other meshes na dapat dili jud siya ingana ka dapog file. So exporting is really important in transferring. So next slide, please. So exporting is basically saving the 3D design into a file format. Pakita na to din siya kita natin siya sa Blender if we hover or press the file sa upper left file, then export. So we have here the mga tawagan na mga types of files na atong possible na pwede ba export. So for a basic kanang basic purposes, kay dili man jud siya tanan ani magamit ninyo in our daily life. So I mean daily kanang perminti sa pag-himog 3D, no? Especially sa work. So ang atong i-focus lang karon is all about the two main like parang universal na format, no? For others. So next, it's the FBX file format and the OBJ or file format, which is kani siya sa Blender. But export FBX or sa OBJ kay export wavefront. So unsa ang FBX of
of OBJ. So we will discuss this individually next. FBX, or the film box, designed to facilitate the exchange of 3D data between different softwares, packages, and streamline interoperability. Which means FBX kay ma-export niya tanan data sa ato ang 3D output. Dili lang siya object mismo or dili lang ang mesh mismo. So we have, makita na to sa right side, the object types. So we have the empty, camera, lamp, amateur, mesh, others, and we can also bake the animation. So ma-export na to, dili lang ang object, but the texture, the camera, the scene setup, and also the animation. So FBX file format is ginagamit na siya or importante ni siya na gamito na to or i-export na to ni siya if we want to retain the scene. Murag, kailangan na to. If nagbuhat tag animation sa Blender, so we should use FBX. Kaya kailangan na to i-retain tong animation by exporting to other softwares. I mean, if we want to import it to other softwares. So mo ni siya ay balik. So ma-auto siya ang like commonly mo ni siya ang preset or settings na atong na patch mode. Ang path mode. Ang path mode is if we want to retain the texture by kaning copy, pasabot i-copy niya tong texture na gibutang nato tapos i-check ning box to para tawagan na ipack niya ang texture para dili kanang pack niya dito sa file mismo unang muda ko ang file ang FBX file kay na ay texture na nakapack dito so dili na siya magbuhat og line folder mismo sa FBX file na siya naka-pack. So we need sa path mode, we just need to copy then kanang i-highlight nation kana siya para ma-retain tong texture. Then other important parts is selected objects, which is kung unsa atong gi-select sa Blender mo na siya. Pero if uncheck na tong selected objects, tanan objects including cameras, lights kay ma-export appeal. So if we want kay daghan kayo tag gibhimo tapos we want na katong isa lang ka object atong i-export. So ipislito lang nato to siya, then i-check na to ning limit to selected objects. Then object types, basically delete naman jud siya kailangan. I mean, default is good naman so far sa akong na kay. Pero if we want specific, if object siya, mesh lang, or if camera siya, lamp, which is the light, amateur, which is the katong rig na to, bawa lang. So, pero if we highlight all of this, default, it's all goods, wala man siya difference yun. Scale is default to 1. Pwede siya, hindi mo siya i-tweak, pero mudako siya or mugamay. So, 1 is the default. And other elements dili. If only note na if wala tay animation na atong i-export, i-uncheck na to ning bake animation. Kaning bake animation sa pinakababa. I-uncheck na to niya siya if wala tay animation na i-export. Kaya kung naka-check man guna siya, basig madugay ba, like dugay kayo ang ihang render. I mean iyang exporting. Madugay siya tapos usahay kay mag not responding since wag na siya something error. Unless if nakay animation na gibuhat, i-bake na to siya para ma-export na to po. Para pag-import na to sa lang software kay ma-retain tong animation niya. So mo na. Then we can export it sa FBX na. Next. Then the second is the OBJ or the object, a simple and widely supported format for storing
geometric data such as vertices, edges, polygons, and texture coordinates. Basic lang siya, no? So, kanilang selection only, which is katong kung sa tong ating select, you can uncheck it if tanan mo gusto i-on. Tapos, default na siya sa tanan. So, say, say kalahian niya. I mean, say difference sa duwa. Object of, I mean, unsa ang tama na file format if we want na gamito na to in a certain situation. So we compare OBJ and FBX. Next, ang FBX, it supports mesh data, color data, vertex painting, animation, lighting, rigs, joints, skinning, camera, and etc. Tanan set up sa imuhang 3D scene kay makuan niya kanang ma-export yun niya. We can see here the output na ang actor, ang iyang skin, iyang mesh, tapos iyang texture, pati animation kay na-bake or na-export, diba? Unlike object is much simpler, supporting just 3D object and their geometry. OBJ does not support scene information. Scene information refers to lighting, camera, and other compositing na ano, or animations. So, dili siya nag-support. From the word object lang gid imo ang gina-export. So, if we export this kanang tao or kanang lalaki, pag-export nato na siya, as an object na siya, as a whole object. Or if daghan tag-export as a group object. So, wala siya, dili ang ma-export lang niya is the mesh data, and the texture. So, mao lang na siya yung ma-export. Wala, dili ma-appeal tong animation niya. So, mao na siya ang difference, no? If gusto na to i-retain ng scene setup na to or animation, FBX file format ha. Pero if object lang yun siya, pwede lang OBJ. Kay mas kuan lang siya kanang gamay lang pud iyang tawagan iyang file size. Kaya ang FBX mong good gina-export niya tanan ang whole kuan jud ma-retain mong good niya tanan kay mga kuan na to like modifiers ana ba. So mas complex ang FBX murag kumbaga uncompressed ba kung if mag-export ko ta sa Photoshop. Example lang ana kay uncompressed na one file format. So mao lang. Next, na may question sa exporting. Sige. Namoy na nalisudan sa exporting. Naka-experience ba mo og kanang nagbag pa siya or dili ma-import? If wala na kay that's no. So last ang next na to for the compositing part is the rendering. Mo na ning last part sa ang last part kay pwede pa man post process pero rendering as a scene ay i-render na gid nato atong nabuhat. So it involves the calculation of lighting, shading, materials, and other visual properties to create final output that represents the virtual object. So makita na to sa first frame kay medyo noisy siya no kay gina-calculate pa niya ang set up the lighting, the shading, materials. So siya kuan pa kay siya gina-calculate pa niya ang scene set up kuan pa siya noisy pa kay siya. Then sa second frame kay nahuman na gid ang export. I mean the render nahuman na yung render. So ingana format. So in rendering na two types sa blender which is EV and cycles. Usang kalayan sa to like if baguhan pa ka sa blender and mag-export ka kay na-jud siya difference like kailangan po di mo mabalaan kung saan difference sa duwa like kung unsa ang like unsa ang atong goal ba like unsa ang art form na atong gusto mabuhat is it photorealism or okay lang sa ato na ma-rasterize ang mga ma-rasterize siya the setup with
the setup or the lighting kay ma-rasterize siya, which means kanang dili gud siya that photorealism pero mag-retain gyud po niya mga textures. So mo ang question na kung unsa jud ang rendering na atong piliyon. Next. So EV, or the Extra Easy Virtual Environment Engine, designed to provide interactive and fast rendering capabilities. EV, makita na to siya sa render properties. Dire, render engine, nato makita EV. Pag open na to Blender, EV na digit so. EV dahil ang render engine niya. Kay mas pas-pas magod siya. That allowing artists and designers to visualize their scene in real time and make quick adjustments without need of lengthy render times. So, pas-pas gid siya, like, di ba, pag moadto na ka sa render viewport shading tapos render view, like final render, pas-pas lang siya, tapos ang calculations niya kay real time yun, di ba? Pero dili siya accurate. Ang stroke or the light, ang behavior sa light, di ba? If mabot ang kag light, ang behavior sa light kay dili siya ana ka realistic tanawon kay gina-rasterize magud niya. What we mean by rasterize, if naga-photoshop mo, di ba, if i-rasterize na to kay mo na ginong final, dili na nimo siya mapagko or dili raw iyang quality. Though some artists mas prefer nilang EV kay pas-pas gid siya, like dili na masking dili ingan nakabuk powerful imong GPU, pas-pas gyapon siya kay in fast rendering capability mangod siya nagibuhat sa Blender, and prefer nila kay na ay something artistic, like artistic na ginahatag ang EV na laing artist lang makakita. So if dili mo tawagan na, if dili photorealism god ang ato ang kinabuhat or atong buhaton, kay okay lang EV as a render type. I mean, ang rendering na ato, ang render engine na atong gamiton. Kay mas pas-pas gid siya. Though na disadvantage and advantage both, I mean, this render engine. So ma-discuss na to na siya later kung unsa ang advantage niya and disadvantage. Next is cycles, designed to create high-quality photorealistic renderings by simulating the behavior of light in a physical accurate manner. Mo ni siya ang, if cycles ka kay kuan mo gud siya, ray tracing wa. So what do we mean by ray tracing? It simulates it accurately simulates the behavior of light. What do we mean? I mean, kung nagadula mo AAA games, di ba, pag naka-RTX on, kay grabe, hyper-realistic naman kayo ng mga games, di ba? Kaya dili siya cycles, kay sa game engine na siya. Pero, naka-ray tracing na sila, which is common sa ray tracing. Kaya simulate niya ang realism or realistic behavior sa light. So makita sa render engine, pwede na dito na itong EV tapos mo cycles na siya dito. So support sa device, pwede na to siya i-change if CPU or GPU kung sa'yo mas paspas sa atong unit, no. Pero recommended lang ta mag-cycles if nanata sa render stage. Kay if i-cycles na to siya daan tapos texturing pa lang ta, dugay kayong calculations sa render. So exert yun siya longer time. So basig waste, I mean, sayang atong time na magpulak ba, no? Makita lang ang final output na masking layo pa kayo ta sa ato ang scene, ana ba. So recommended na pag EV sa unahon,
Tapos if ma-finalize na tanan scene, pwede na to ibalhin sa cycles, then proceed to rendering. Next. So makita na to sa akong example dito sa, di ba? Work outside environment, yeah. Makita na to work, wala may difference. Tapos makita na to na ang EV mas na-shadow siya ba? Same niya, same lighting, same scene setup. Ang light same lang, same tawag na. Same lang iyang power ba. Pero makita na to ang EV mas darker ang iyang kuan. Makita ni mo ning tall, I mean kaning nagtindog diri na box or sa baita ko na mas darken siya kay naka-rasterize naman gud siya, like dili na dili kayo accurate ang pag-copy niya sa light behavior, though realistic gyapon siya, di ba? Tapos paspas pag yun kay direct man gud ang light. What I mean kay outside man gud siya, direct yung light pa, the area light hits the object. So nga na lang. Tapos sa cycles kay makita na to na medyo hayag kay siya, kay if we isipon na to, pag hit sa light sa object, mag-bounce pa na siya back from sa object, tapos mag-bounce na siya sa floor, tapos ang floor mag-bounce, pag-reflect na siya light dito, so medyo hayag na siya. So in an outside environment, we can use, I mean, nindot niya punta tawon ng EV, di ba? Pero what if lang na ang EV, what if ang sa tawagan na nata sa closed environment where ang light na to kay pass, like go good sa every direction. Next. Say for example, nata sa ubos, di ba? Tapos ang light kay nasa gawa, I mean nasa gawas. Unsa ang behavior sa light ana? Sa EV, since naka-rasterize siya, tapos hindi niya makalculate ang behavior sa light if nabay nag-pass through sa pole or sa tunnel sa downstairs, kay tawagan na may atop sa taas. So, tapos ang makita na to, di ba, na medyo or dark yun siya. Kay wala, dili kayo ni accurately makita na ang mga reflection or bounces sa light good. So, mas nakalamang ang cycles diri kay naka-ray tracing on siya, and ang behavior sa light kay din accurate siya. So masking nasa gawas ng light, like kuan yun siya, makalculate yun niya. Next, same goes sa night time, di ba? EV, mas ni-dark na noon siya, kay gamay lang man ang light niya. At sa cycles kay siya. So mas realistic yun ang render sa cycles kumpara sa EV. Real time ang ganun EV, real time, and nang dili yun siya yung naka-accurate in terms of ray tracing. Next. So how about the HDRI? Di ba? So, hayag kay EV kay dili man gud siya, ang HDRI doesn't use light kanang tawag light setup. It uses environment texture. So tanan object kay mooy gina-reflect niya. So makita nito hayag tanan object kay nagabase siya sa HDRI. Unlike cycles, nagabase siya sa bounce sa light from the HDRI itself. So if we are going to use HDRI sa atong scene setup, pinaka-recommended yun na cycles yun atong gamiton kay dili man makalculate sa EV yun ang tawag na HDRI or the kanang world setup good. Though pwede na to siya tawag na procedural texturing na
butang tag mga ambient occlusion. No, lisod na kay siya. So, next. So, mo lang to akong ano. So, na may question about exporting or rendering before we will go sa demo ni Bon in terms of So, gusto lang ko mag-ask sir ba, is there any way kanang para mapaspas ang render kanang gamiton ng mga cycle? kuan ba natin mo Bon? Ang among recommendation dira na kay bumalik na siya ito sa technology optimization. Dapat kanang gamay ra ang ginagamit sa imong system resources kaya para mapaspas pa rin yung cycle rendering. Pero dapat kusog po ka og PC. Ang Juan Edward, pwede ka mo try ipalas nimo ang light bounces sa cycles. Since light based siya, pwede nyo siya i-drop to ng 4. Same lang mo siya resulta. Oo. Pwede po daw. Pero kung mag-drop kag ubang lights kay murag madaot mo sa dangkuan, di ba? Oo, pag sobra 4, 5 mo na ko. Limit kay dapat no. Tapos mas dugay siya mag-render if na kay mga object na class kay gina-calculate yun niyang kuan man gud unsa pag bounce sa light mo nang mas dugay gid na kay mga glass or translucent na objects mo na siya. Tapos recommended na kung i-assess yun mo yung PC if unsay kusog CPU nimo or GPU. Wala ko'y kusog sir eh. Sige lang. Unsa ba may kusog na to? Akong PC sir kay wooden PC. Piso. Kaya rin drop. Kuhan lang yun. Exert na lang tayo. Mga 1 day can be reached. Murag pundora jud ko sa EV yan sir. Alam niya po ng EV. Agad yung kasi mana straight sus. Kasi wala rendering. Para ipi sa yung kurente niya. Kayo. Any questions? Proceed na ta sa atong demo. Sige po, Nico. Yes sir. Sige, kuha naman kanang recap lang ta sa since mo naman ang last nga discussion, no? Recap lang kita sa mga na-encounter ninyo sa previous assignments nga nag-inquire sa kuha, no? Wait lang. May change sa full screen. So, ang pinakauna, yun ako nga na kay kanang itong masobraan mo og bevel. So, wait lang ha. So, kanang masobraan mo og bevel ba? Mo na siya mag-overlap ang iyang faces. So, parehan niyo to. Makita nyo siya diya. Mag-artifact na siya. Oh. So, kailangan yun na to ni siya i-avoid. So, dapat, buhato na to, dili na to siya pasubraan. Naragi siya diya dapit. So, muna siyang isa ka-issue, no? Right? Then, shade smooth na to para smooth. So, muna siya. Then, ang sunod din akong nakita nga problem kay kanang mag-duplicate mo og face sa current object. So, parehaan ni. So, no? Nakita, giduplicate na ko ni siya gikan sa ani. So, once pag-duplicate na ko niya kung gi-move, naa siya overlapping a face. So, problem gihapon na siya. Okay, once nga mag-render mo kani sa cycles, kani silang nag-overlap, mo itom na siya. Mo itom. So, dili makita ang imong texture. So, ang buhato ni mo
kailangan yun na mo siya i-model diri balik. Or i-delete nimo ang face. No? Kita ka nimo na i-glitch. Artifact na siya. Face overlapping. So, muna siya ang overlapping faces nga artifact. Then ang sunod, kay nakita ko na akong nga na yung mga missing edges, no? Parehani. So, sample, na kani siya nga imong gi-inset. Gi-inset nimo, gikan siya dira. Imo siyang gi-deform. Tapos, missing edge bitaw, kani siya edge ni. Kana. So, diri, makita nimo wala siya edge. So, mag-produce niya po na siya og artifact. So, makita nimo diri lain ki siya og lain ki siya og si tawag gani, shading. Kana. Compare nimo ani. Di ba? Mag-produce na siya og artifact. Wait. So, kailangan nimo ana, buhaton nimo ani, delete na nimong face, connect na nimo siya. Na. Then, pwede rin ka fill. Kana. So, una na siyang pag-fix. So, muna siya ang missing edges. So, sunod, kay kani, two objects in one mesh. So, pasabutan ano kay, for example, kay nakay wall, niya, gusto ka magbutang o kanang switch, lugar. So, ang naisa nga nagbuhat o kanang igyan gi-extrude pagawas. So, dili na ko siya ma-recommend ngayon na naon kay first of all, kung add mong loop cuts, managhan niya ang faces, yung polygon. So, dili na siya optimize. Then isa, kung gusto nimo siya i-animate kani, dili nimo siya ma-animate using katong parenting rig, no? Kay isa mo gud siya ka mesh. So, then ang ikatulo, nganong dili na ko siya ma-recommend ngayon ani kay maglisod ka o texture ani. For example, lahi lugar ni texture ang wall, kailangan nimo siya mag multiple materials diri. Kana. Then, lahi po di siya yung materials, mag-assign po ka. Kung magkagubot ang imuhang UV mapping no. So, recommend ako, lahion gud siya. Parehani. So, parehani, lahi siya nga object. Lahi po ni siya nga object. And lahi po ng object ang ihang buttons. So, pag UV map ni mo niya, dali ra siya isa-isa ra siya ka material. Isa ra po siya ka UV map. Para lang nga object, no? So, mo na siya ang two objects in one mesh. Then, ang sunod, kay smoothing. Kung wala mo kabulaning smoothing, naman siya, right-click naman siya. Right-click. So, makita ni mo diri, wala ni mo siya gi-smooth. So, makita ang imuhang wireframe, no? Iyang edges sa iyang face. So, buhato ni mo na right-click lang. So, duha man sila kabok, shade smooth, automatic, then shade auto smooth. Pwede ni mo siya ma-adjust diri. Kung sa imong gusto. No? So, another example pula ni kay ang difference sa shade smooth to auto smooth kani automatic na siya. Then ang kaning auto smooth, ma-adjust ni mo siya diri. So, balik na sa shade smooth. Automatic na siya. Lain kay ang shading kung when it comes to kanibitong edges diri. So, kung balinta sa auto smooth, pwede na hindi mo siya ma-adjust. Kung sa ka smooth intensity sa imong smoothness. Dili na ko mag-adjust. Siyang normals. So, mo siya ng smoothing. Then, ang sunod, kay nasa ko'y nakita nga kanang bitong nag-loop cut ka. Kanya, matingala kang anong dili siya mugo around parehani. Itungod na siya'y mga extra vertices or extra edges.
Kaya ang look cut mong good, like I mentioned before, no, nga, ga-work ra ni siya if quad based ang imuhang topology. Pareha ni. So, kani 1, 2, 3, 4. If maganta diya, since quad based man iyang palu, maad na siya. Kung dili naman na siya quad. Kay 5 naman na siya ka vertices. 1, 2, 3, 4, 5. So kung magantag loop, di siya kalahos sa dire. Kay 5 yapon. Di ra siya taman. You know? So muna siya ang problem sa extras. So kani, makita po ni mo dire nung mabalin ta sa object mode lugar. Nakita din mo naman ni line. Ang pulos ang reason na lang anong gapakita siya kay wala mo guna siya naka-connect sa kaning face kani. So nagproduce siya artifact. So kailangan na nato na siya i-join sa face no. Buhaton na to na dissolve edge, delete edge, delete face, then proceed ta mo create o edge. So F, then create fill din ta. So man ni siya. So balik to sa edge no. Ay sa object mode. So nawala na yung line. Kina-join naman siya sa face. Kato manggod kay isolated manggod to siya. So mo na siyang nganong na inato. Right? Oops. So mo na siyang extra. So ang sunod kay nakita ko na ako nga kanang nag-duplicate kay kanang nag-extrude bitaw ka tapos extrude ka din abi nimo gi-cancel nimo but wala dito. So na siya kanang duplicated faces nga di mo makita. So pareha ni no. Mag-extrude ta. So extrusion is E. Ana, then atong gi-escape. So abi nimo na-cancel na pero wala di ay. I-move na to using G. Di ba? Pag move na to kay nag-create siya o kay na siya hidden nga faces sa tunga. Di ba? So, itong buhato na Control Z lang. Once nga mag-extrude ta, Control Z. So, if we move na to, mawala na to yung extra. Then, ang sunod, kay same sa extrude, inset. So, ang inset is pasulod. So, escape na to, wala na siya makancel. But nibalik siya sa iyahang default nga value. So, then ang sunod, kaya ang bevel. So, select na to ni bevel. Control B. Pag bevel na to, nga, i-escape. Na siya balik ako. Na siya yung mga extra vertices diya. So, kani. So, makita ni mo diya. Abi ni mo i-cancel ni mo. So, kung tapat Control Z lang ito. Make sure po niya, para ma-check ni siya nga nag-duplicate na siya, i-try na to o select kani. So, balik ta dito sa vertex select. Makita ni mo nga mo orange ang iyang edge. Meaning, naka-select na siya. If wala gani, i-try na to. Kung wala gani, matingala ka, duha rin nag-orange. Meaning nga na-duplicated. So, pareha ni. Di ba? So, wala siya nag-orange direct. Duplicated na siya. Tungod na. So, that's one way to check sa duplication. No? Or, pwede po, nga matingala ka nga kuan, di ka gusto atong method, pwede rin mo siya i-select tanan using L, then press M, then merge by distance. So, makita ni mo din, remove 4 vertices. So, iyang gito yung ang nadiri. Kaya ang closest distance. So, na siya. So, ang sunod, kay
So kung matingala ka nga paano, kung na UV mapping na ka, balik ta diri. Arita sa UV editor. So UV unwrapping. So makita niyo mo diri square man siya. Pero ang diri kay rectangle. Tungod na imo man gud siyang gi-stretch then if i-unwrap din nato ni siya square gyapon tungod kay ang naa diri sa imuhang transform wait kay imong scale ang iyang x-axis imong gi-elongate so ang buhaton na to ana kay kailangan nato na siya i-apply arita sa object mode control A then apply scale so mo na siya then once nga ma-apply na siya pwede na to na siya i-unwrap balik so makita mo diri na-adjust iyang na-adjust ang iyang size so mo na siya kailangan nato na siya buhato na kay if mag-add naman gud tag texture ma-stretch ang texture dili siya mamao kailangan nyo na siya nga i-apply ang object para diri mo siya ma-adjust no so mo na siya ang stretch object so diri weird shading kung nag-apply na ang texture dito sa wait lang kahit nag-loading. So makita ni mo din ang difference. So kani siya, muna siya sakto. Kani siya kay na siya weird shading, itom kayo. So ngano man na. So makita ni mo din nakalimot ka og apply siguro. So parehaan ni since sakto ni siya nakaset siya as non-color. So muna siya ang sakto. Ang dapat naka-sRGB ani kay iyahang color map. Kani siya, face color. Kaya mura man siya ang color. Kani sila kay mga textures naman. So dapat nakaset siya as non-color. So kani kay naka-sRGB siya makita niyo. Kaya ako na siya non-color. So makita niyo ang difference. No? Kaya sRGB. Dili siya mo-apply ang iyang normal map. Ay mo-apply siya but in a weird way. Na siya ganang weird shading below. So dapat non-color yun na siya. No? So another weird shading po no. Kay so makita ni mo diri kani siya mo siya sakto. Ani. Then diri kay makita nimo nga na siya kanang murag lines. So ano man na siya? Tungod kay bali ang imong face orientation. So ang sakto nga face orientation kinaman ko na siya positive side o negative side. So ang dapat mo atubang sa audience kay ang positive side. So mo na ang blue. So makita nimo diri kani. So mo na siya ang blue. And then ang back face din niya mo na ang negative side. So ang pag-adjust ara niya, so i-check na to dire no. Face orientation. Makita na to dire red siya. So unsaon man na siya pag-adjust. So arita sa edit mode, select na to ni edit mode. Then select all. Then mesh, normals, then recalculate outside or inside. So pareha na no. Or pwede nyo i-select siya individually. Pareha na. Mesh, normals, then flip. Para specific lang face sa mo i-flip. So inana siya pag-fix. Then another reason kung kailangan na to na siya i-blue tanan kay if magpasa bitaw ka og FBX sa another software, dili na siya makita. Kani, pareha ni. So black, red. So invisible na siya, dili siya makita. Kaya dapat man naka-face siya sa positive side. So muna siya ang face orientation.
So I think mawala man siguro akong na encounter sa inyong assignments. So if na may problems kay i-chat lang ko ninyo. So mo na siya. So ang next kay wait lang. So karon nga assignment no kay kailangan ta mag-scene setup. So dapat naka-produce na mo ginani. Like na siya icon, na siya light. Oh, wait, loading pa. So na siya light, then naka-arrange na yung object, naka-rig na ni siya. Naka-rig na dapat na siya. No? Parenting rig. Then na siya camera. Ang itong camera. Tara. So, muna siya. Ang muna ni siya ang final assignment ninyo. So, once nga export na ninyo, proceed na yun sa post-process. Pwede ninyo siya edit sa Photoshop kung sa gusto ninyo. Eh, if mag-render mong good mo, medyo dead din na siya. So, example, okay. Kami muhimo ana sir no. Pwede. Kamo. Sir, excuse me sir, kanang atong nakabasa na ko last time sir, pero pwede na ko osbon balik sir. Buhat sir. Pwede ra. Sir, salamat sir. Oo. So, muna siya ang post-process. Kung makita ninyo ako sa Blender. Medyo dead yun siya. Kung iyan na siya i-edit, give it life dahil. So, man siguro na ang ang topic karon. Then, so, muna na siya tanan topic na mo for the basics. Sa kuha na siya. Muna na siya ang main foundation sa 3D workflow. So, kanatanan topic, gitudlo na mo kay naagi na siya yung mga branches na mopadulong sa pinaka-advanced. So, in bigger companies, naagi na siya lahi-lahi nga departments. So, kung sa ito itong mga gipang topic, like naman to siya modeling, no? Modeling, rigging. Kaya na siya lahi-lahi, na siya role sa company. So each branch, okay, naagi na siya line learning curve since over time. Pero may na siya ga-update o so mga new ways, new features, new softwares, and so mo na siya ang dapat ni mo i-study further para ang kanang main foundation sa TT ka ng mga basics until ma-master na nimo kay unang-una you need to work before you can run. So kung ma-master na nimo, dito na dayan nimo makita hinahinaya sa imong strengths. So mo start kita sa una sa pwede kung dili ka ganahan mag-drawing, pwede ra gyapon ka magsugod og 3D. Pero bisag dili ka kabalo mo drawing no, basta kay kasabot ka sa imong gi-concept art, okay na siya din. So na mag-model din ta, then rigging. So kinsay nakakita diri Toy Story 4. Nakita na ba mo? Yes sir. Nice. Na ako'y nanay kayo video documentation ngayon ako'y pakita. Gipakita nila no kung say mga general workflow sa Pixar.
So, wait. I'll About show. anong scene set up, sir ba? Yes. Anything na set up lang siya, like na-arrange? Oh, makapulos lang yung ikaw inani nga scene. Like, Okay. nasa lights, ano, na yung mga objects, yung mga texture. Ano. Ay, wait, mag-open ako sa video. Patong Toy Story. Kasi maka-inspire sa inyo ba? Incredibly realistically on the big screen. So how exactly did Pixar bring this intricate world to life? Let's take a look at the fascinating process that created Toy Story 4, from start to finish. For Toy Story 4, as for all Pixar films, story comes first. While the writers draft the script, story artists work alongside them, making preliminary sketches for each scene in the film. These sketches, called storyboards, give the Pixar team an idea of how each scene will go down. Editors then cut the storyboards together into an animatic, or story reel. Basically, a long, detailed flipbook that reflects the pace of each sequence. The story reel is edited with rudimentary sound effects, a scratch soundtrack, and temporary dialogue that's been pre-recorded by Pixar employees. It serves as a rough draft for the movie, allowing the filmmakers to get an idea of how the story will unfold, and hone the sequences before having them animated. Once the storyline is set, the art department and production designers get together to create concept art for the characters and their environments. Meanwhile, character artists lay out how each toy will look in the film. For Toy Story 4, character design involved a lot of research into the toys themselves, how they're made, how they age, and everything in between. The character team found their perfect villain on field trips to antique shops, where they'd often spot vintage dolls lurking in corners. There, the idea for Gabby Gabby was born. This newcomer is a talking doll from the 1950s, and she's designed to come off as very toy-like, in a way that might even give you the creeps at first. On the other hand, it's all warm fuzzies when we meet Ducky and Bunny, a pair of carnival prize toys voiced by Keegan-Michael Key and Jordan Peele. Their loud, bright colors, cheap-looking plush, and sheen finish were designed to look authentic for the kind of toy you'd win at a carnival game. Not the highest in quality, but lovable nonetheless. The character artists also decide on wardrobe. They steered clear from any major changes to most of the toys' signature costumes. But they wanted to update Bo Peep's look to reflect her resourcefulness and sense of adventure, aspects of her character that weren't fully explored in the earlier Toy Stories. So they came up with a convertible costume that allowed Bo to repurpose elements of her outfit on the fly, even turning her dress into a bag or a cape when it suits her. Another key step in the visual development of the film is the creation of color scripts. These digital illustrations that kind of look like impressionist paintings from the 19th century. Each picture depicts a single frame in the movie, helping filmmakers start to define the style, lighting scheme, and general mood of each shot, and figure out how the colors in each scene will relate to the overall storyline. All of these illustrations provide reference material for the next stage of computer modeling. This is when the toys and their environments begin to take form in three-dimensional space. Modeling artists take the basic shapes of the characters, sets, and props and mold them into a 3D mesh, then sculpt and refine these builds until they're satisfied. In constructing the sets, scale was a chief concern, as the artists wanted to accurately represent the diminutive size of the toys relative to their surroundings. To nail down that contrast, they photographed models of the toys interacting with objects out in the real world, then used those photos for reference. The character models require an extra step. So, how long is this going to take? You can't rush art. They get rigged with a movable skeleton, which has controls placed around its face, its joints, and the rest of its body,
Like a really advanced digital puppet, animators will then be able to manipulate the character's movement using its unique set of controls, making it act and emote in precise ways as the story requires. So the characters can now move, and they have sets to move around in. But something's missing. Neither the characters nor their sets have any surface characteristics, making everything kind of fall flat. That's where shading, or surfacing, comes in. Shading artists' job is to furnish the 3D models with the kind of textures, finishes, and tints they'd have in real life, lending them visual complexity and charm. Some of this work is done using shaders, computer programs that know how to simulate a range of materials, like plastic, fabric, metal, wood, glass, hair, or skin. Clever software proved useful for the 10,000 items that filled the antique shop. Shading art director Laura Phillips said her team saved time by developing a language of 3 different ages for the many items in the store: fairly new, moderately aged, and extremely aged. They applied varying degrees of texture to the objects according to that visual language, but a lot of the shading was done by hand, especially for the most central and visible items, like the carnival game where Buzz accidentally lands himself. The sets team reasoned that in a traveling carnival, games like this one would have to be quickly assembled, torn down, and stowed away, so they'd probably look a little beaten up. To capture that, artists painted welding marks on the grid backdrop of the booth. This fit the game's shabby look, with its slightly warped metal bars and visible rusting. Of course, special attention was also lavished on the shading of the characters. For plastic toys like Woody and Buzz, the shading artist created an algorithm to simulate the effect of light penetrating a slightly translucent surface, such as plastic. Meanwhile, they added subtle signs of wear and tear to the toys to reflect their histories. The threads on Woody's clothes have started fraying. There are dirt smudges on his hand and chin, and the seam on his vest has worn thin. Buzz has plenty of scratches of his own, especially near his joints, and his stickers have begun to bubble, pucker, and peel. You can also see felt poking out of certain spots on Jessie's hat. These specific scuffs towards the front of Gabby's shoes could only result from the distinct walking style of an older doll like her. The scratch effect on Forky's cheeks indicates his past life as an eating utensil, and Bo's porcelain shows signs of crazing, the type of micro cracks that appear in the glaze of ceramics. Now that the characters have started looking more tangible and real, the cast members visit the studio to record their voice performances. The sessions are filmed so that the actors' expressions can guide their characters' facial animations later on. Before that, though, is layout, when the characters are set up in front of a virtual camera. Layout artists in an animated movie function similarly as a camera team would in any live-action movie. Guided by the storyboards, they place the characters appearing in a scene into the appropriate set, arrange the characters in front of the camera, and block out their basic movements within the right camera angles. At this point, the sets may not be completely dressed yet, meaning more props might be added later on. But layout helps the set dressers determine the best placement of every object within the composition of each shot. Once the scenes have been staged, the animation team gets them moving, bringing all the primary and secondary characters to life. The toys are alive! Nice toy! Each character is defined by up to 1,000 avars, or hinges, that are built into their skeleton. If the animators are like puppeteers and the characters are their puppets, the avars represent the strings on a puppet, points of possible movement that the animators manipulate to make their characters act and emote. Every day, the animation department comes together to analyze the 1 or 2 seconds of film they've just put into motion, and talk about ways they can make those few seconds even more expressive. Since the shots in Pixar films are so complex, it can take 8 weeks or more to animate a single shot. The character animation is also highly specific. The way each character moves in Toy Story 4 was informed by what type of toy they were, and what personality traits they gave off. The story and character artists imagined the Bo Peep of Toy Story 4 as a kind of graceful, agile road warrior. So the animators looked to reference footage of ballroom dancer Sharna Burgess, gymnast Ali Reisman, and the bride from Kill Bill. The way Bo wields her shepherd's hook was informed by footage of javelin throwers, martial arts pros,
And of course, Rey from Star Wars. In contrast, animators gave Gabby Gabby more doll-like movement that'd be consistent with an old-fashioned pull-string doll of her variety. Her weighted eyes blink slowly, closing when she's horizontal, and she mostly moves from joints in her hips, shoulders, and neck. While the animation team choreographs characters' movements and facial expressions by hand, the simulation team uses computer programs to lay down the movement of other elements, like fur, weather, or clothing. These phenomena interact with other components of a shot in ways that are largely defined by science. How much does a cat's hair move? How fast do raindrops fall? How much does a specific garment shrink or stretch? Pixar builds physics-based simulators that govern how these textures should behave on screen. This saves the animators from doing impossible tasks by hand. Like, for instance, animating each strand of hair on Gabby's head individually. Of course, simulation isn't solely dictated by science. The sim team balances math and physics against artistic considerations. One example is the fur on Ducky and Bunny. Its behavior is largely based on ostrich feathers, and the fake feathers used on the Muppets. But according to simulation supervisor Henry Garcia, they found that Ducky's tuft was 10% funnier if they let it stay alive a little bit longer after he stops moving. The result is adorable. Once the motion feels alive and believable, the lighting team comes in to illuminate the characters and sets. Using software that mimics the physics of light, Pixar adds hundreds of virtual light sources to each scene. The lights are strategically placed to draw attention to story points, or to cultivate a certain mood. The antique shop, for example, appears bright towards the front, but grows dark as you move deeper into the store, heightening the drama. Tonal variation is important. Bonnie's school appears cool and intimidating at first, but that changes once she gets to her classroom. There's warm light streaming through the window where she creates Forky, emphasizing the birth of new life. The carnival lighting establishes a very different energy, with multicolored marquee lights and Ferris wheel lights creating a sense of chaos and excitement. And inside the pinball machine, low-level lighting and fog create a cool aura, making it feel like an ideal hangout spot for the toys. After all the images are lit, rendering gets underway. This is when all of the digital data that makes up the motion picture gets translated into actual frames of film, 24 of them for each second of the movie. At last, it's time for the final touches on shading, lighting, and effects. It's up to the effects artist to perfect the amount of dust and atmosphere in each image, varying the levels until they get their ideal look. That, of course, depends on setting. They wanted a lot of dust particulates in the antique shop, while at the carnival, they emphasized the dirt kicked up from the ground. They also gave the air around the toys a richer texture than the air around the human characters, to highlight just how tiny these toys really were. After the final frames are rendered, the film gets scored and sound mixed. 5 years and many, many late nights later, the fourth Toy Story is finally ready for viewing. Pixar's painstaking attention to detail draws the audience into the unique world perspective of the toys and makes watching Toy Story 4 a totally immersive experience. Yay. Nice, Kibo. 5 years. Yeah. Yeah, So, ano ba saka, sa kabuo? Invest kita tayo, but nagyan ko sa 30. Motivate, sir. So, naka-fully grasp mo sa workflow. Yes, sir. Makalibog. Magdanggaya, sir. So, moto siya kung ipasabot ganina nga, naagi na siya ilaylay nga branches. So, kita yung dito sa video. So, advance kayo na ilang pag-texture, ilang pag-animate. Puro procedural nila eh. Puro procedural. Oo po, lagi na, puro procedural kay
Need nila Kailangan mo. Oh. So, hopefully, ma-continue ninyo yung 3D journey. Kasi hindi, mabot mo Pixar po. Yes, sir. Or di ba ka sa mga gaming company? Tukod tagan ng kaugaling Pixar. Ha? Tukod kaugaling Pixar. Yung mga kagaling nga to ako, Andre. Animation company. Phone. Kasi di mabot sa Mindanao, no? Ay. Kaya. Lisod sa Mindanao sa Kitag tao nga na potential kay isa tumanggod rin. Gamay ray ni kabalo. Lagi. Kung giningi sa ka-reason nga nung nag 3D bootcamp ni. Kani sir na tayo. Yeah. Yeah. Yes sir. So, mawala to tanan guys. Salamat kayo sa inyong participation, no? Sa to ang 5 weeks. Then, next week, kay nari tayo pa-contest. So, dili ni siya assignment, pa-contest ni siya 1 week lay ang deadline. So, basically, maghimo lang taog new scene from scratch. And dapat ma-render siya and ma-post process. So, na siya yung 3 winners, no? So, 1 winner kay for the best texture. Then, another winner for best scene composition. Then, last kay for best topology, pinaka-optimized, pinaka-limpyo of topology. So, muna siya. Okay na ba mo na pa-contest? Narabay prize. Pila ka frames sir? Tag-isa? Pila ka frames. I mean like pila ka pictures. Isa lang. Isa Lang kasi. Isa ka frame. Yeah. So, mga siya guys. Thank you.